To have you here. Kuri uyu wa mbere Gen.James Kabarebe James yagiranye ibiganiro n'urubyiruko ruba mu mahanga ariko rukaba ruri mu Rwanda mu bikorwa byo gusura ibice bitandukanye by'igihugu. Ni urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa rufite imyaka hagati ya 18 na 25. Bamwe muri bo bavukiye mu mahanga, abandi bo bagiyeyo nyuma. Igikorwa barimo mu Rwanda cyiswe Rwanda Youth Tour gihuza urubyiruko rw'Abanyarwanda ruba ku migabane itandukanye mu rwego rwo kumenya neza amateka y'igihugu n'umuco wacyo. Uru rubyiruko ruvuga ko ari ingenzi kumenya amahirwe igihugu gifite babyaza umusaruro. I think for me there's two main things I'm looking forward to. One, ubwanjye hari ibintu bibiri by'ingenzi nifuza kwigira muri iki gikorwa. Icyambere ni mu bice tuzasuraho bizadufasha kumenya amateka y'igihugu cyacu. Tuzasura ibice bitandukanye nk'urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali, aho tuzamenya icyateye Jenoside yakorewe Abatutsi, uko yakozwe n'ingaruka yateje u Rwanda. Ikindi tuzasura ingoro ndangamurage y'urugamba rwo guhagarika Jenoside. Ndifuza kureba uko ingabo za RPF zabohoye igihugu cyacu. Ikindi cya kabiri nifuza guhura no kumenyana n'abandi. And two, I would say for the networks. Je trouve ça très important parce que mbona iyi gahunda ari ingenzi cyane ku rubyiruko rutakuriye mu Rwanda kuko usanga batazi amateka y'igihugu kandi ari ingenzi kuyamenya. Si urubyiruko gusa kuko usanga hari n'abakuru batayazi. Ni ingenzi ko bayamenya kuko rwose usanga ababyeyi batubwira amateka ariko siko batubwira byose. Rero hano tumenya byinshi kurushaho, mbona ari ingenzi. Du coup, moi, je trouve ça très important. I think that the Rwanda Youth Tour is a really good initiative. Mbona iyi gahunda ari nziza kuko ifasha urubyiruko rw'Abanyarwanda baba mu mahanga batabashije kuzana mu gihugu bakaza kwiga umuco wacu mu buryo bwimbitse mu gihe cy'ibyumweru 2 gusa, kuko dusura ahantu henshi hatandukanye tukamenya umuco n'umurage wacu. Of their culture and their heritage. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi Umutoni Sandrine yibukije urubyiruko ko kubaka igihugu nabo biri mu nshingano zabo. We have so much to offer and all we are asking is for you to give us a chance to tap into that potential. So as you already know in terms of figures, mufite ubushobozi buhagije, mufite byinshi byo gutanga, ariko icyo tubasaba nuko mwaduha uburyo bwo kubibagaragariza. Nkuko mubizi u Rwanda ndetse na Afrika muri rusange dufite umubare munini w'urubyiruko. Ibi bivuze ko dufite inshingano zo guha ubumenyi n'uburezi bukwiriye ndetse no gushyigikira no guhugura abato ndetse n'urubyiruko muri rusange mu buryo bukwiriye. Icyo tubwira urubyiruko rwacu nuko mukiri bato, mufite imbaraga nyinshi, mufite intego nyinshi kandi mufite ubushobozi bwo guhanga ibishya. Ibyo mubikoreshe mu buryo bwiza mu rwego rwo guteza imbere sosiyete murimo, habaho muri cyangwa se mu gihe mufite gahunda yo kugaruka gutura hano mu Rwanda. Mujye muhora muharanira kugira ngo mumenye ibiri kuba aho muri n'uburyo mwabikoresha, ariko kandi mumenye n'amahirwe mushobora kubyaza umusaruro ari hano mu Rwanda. Between what's happening over there, the countries that you are living in right now, and what you could benefit in Rwanda. Ubwo yaganiraga n'uru rubyiruko, umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Gen.James Kabarebe James yashimangiye ko imbaraga zashyizwe mu kubohora igihugu zitapfuye ubusa, kuko u Rwanda rufite urubyiruko rwiteguye kubaka igihugu mu buryo burambye. 30 years ago, when we just stopped genocide, we had one question. Mu myaka 30 ishize ubwo twahagarikaga Jenoside, hari ikibazo kimwe twahoraga twibaza: ese urubyiruko rwacu mu myaka 30 iza ruzaba rutekereza gute, ruzaba rumeze gute, nihe myitwarire bazaba bafite? Bamwe muri twe twishimira ko imyaka 30 nyuma ya Jenoside tukiriho, by'umwihariko ikidutera imbaraga nuko twishimiye ko urubyiruko twari twiteze kuzagira nyuma ya Jenoside ari rwo rubyiruko dufite uyu munsi. Ni urubyiruko rufite imbaraga, rukunda igihugu ndetse rwiteguye gukomeza urugamba rwa nyuma yo kubohora igihugu, rwiteguye gukomerezaho ababohoye igihugu bakigejeje ndetse bo bakihuta kurushaho mu iterambere. To carry on from where your predecessors have reached, have taken the country, and even to move faster. Gen.James Kabarebe kandi yabwiye urubyiruko ko kuba bari hanze y'igihugu bagomba kwibona nk'umwanya mwiza wo kwiyungura ubwenge bubafasha kwiyubaka no kwiga ibikenewe bakwifashisha mu kubaka igihugu cyabo. No country has developed in this world where its citizens have not loved it passionately. Nta gihugu na kimwe kuri iyi si cyabashije kwiyubaka hatabaye ko abantu bacyo bagikunda byimbitse. Ibihugu bifite abantu babashije kubikunda by'ukuri, cyane cyane urubyiruko
nibyo bihugu biteye imbere ubu, namwe mugaragara nk'abafite ibikenewe kugira ngo mukomeze guteza imbere igihugu. Icyo twifuza ni uko mukomerezaho mugakunda igihugu cyanyu ndetse mukagikorera. Kuri nge ntekereza impamvu ibagumishije aho muri cyangwa ituma muguma mu mahanga muriyo kugira ngo mwunguke ubwenge ndetse mwige n'ibindi byinshi by'ingenzi byabafasha kwiyubaka no gutanga umusanzu wanyu mu iterambere ry'igihugu. Just to search for knowledge, to search for best practices that would help you to develop yourselves but also to contribute to the development of your country. Ni ku nshuro ya kane urubyiruko rw'abanyarwanda baba mu mahanga ruje mu bikorwa nk'ibi, bikaba bizamara ibyumweru 2. Kuri iyi nshuro abitabiriye ni 50 bavuye mu bihugu birimo Canada, Ububiligi, Ubwongereza, Ubusuwisi n'ibindi. Biteganyijwe ko bazasura ahantu hatandukanye harimo urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali n'ingoro ndangamurage y'urugamba rwo guhagarika Jenoside. Pete Olive, i Kigali. Kagame, another term has been added to him. What does his presidency, now that he's president-elect, mean for the East Africa and the global geopolitics? Yeah, first of all, let me take this opportunity to congratulate him for having been elected with a landslide victory. 100%? No, not at all. It is, I think, 99 point something. 0.1. I can tell you, and I do not blame anybody for laughing out loud. It is even possible that he can get 100 or even having no competitors at all. And I can tell you why. Africa needs to develop a description between democracy and good governance. What actually is necessary for the African countries? What's the difference? In Africa, it is very unlikely that you can establish a government over the people through the quality of elections that are usually held, and you call it a democracy. I have often described this as a democradula here on this very show. Now, when you look at Rwanda, having one of the world's fastest growing economies, a country that for the last 30 years had been remembered majorly for genocide against the Tutsis, where genocide of the 1994 took place at a time when the whole world did not have an international criminal law instrument to try perpetrators until the International Criminal Tribunal for Rwanda was established, that ultimately tried only 93 cases. Now, that small country established an organic, homegrown court system that tried 1.2 million cases with the amount of money completely less than what was actually used by the ICTR. That country that recognizes the factors and combinations that are at play in that country established a constitution. That constitution, particularly when you look at Article 10, Article 10 gives directions, or what we would call directive principles of state policy, with extreme regard to power sharing. That is Article 10. What does it say? Article 62 of the same institution gives effect to power sharing that is enshrined under Article 10. What does it say? There are 3 organs of government all over the world. But the president and the speaker of parliament must never come from the same political party. Now that is one. So clearly, whoever goes to the poll wins an organ.
Now that is different from what happens in Uganda. Despite the quality of elections, the winner actually wins all the organs of government, and the losers have no business in opinions of running state. Yes. So in Rwanda, whoever earns more than 50% of members of the House of Deputies, which we can call parliament here, does not earn 50% of the members of cabinet. Now that is power sharing at play. So if you laugh at the 1 percentage point obtained by the opposition, that 1 percentage point will form over 50% of cabinet. So somebody will jubilate for even losing an election in Rwanda, because clearly it interprets into winning leadership of parliament and majority at cabinet. And these are things that apply. And where you reach at such consensus establishment of administration, you find that it is even foolhardy for anybody to begin thinking of defeating a president who actually forms cabinet using the opposition, has got parliament led by the opposition. You cannot have walk to work after elections in Rwanda. And these are things that are not being communicated to anybody. I have studied this system, and I find a lot of genius. So people should, in my opinion, are you saying that political contenders in Rwanda should settle for the second best and should not aspire for the number one? They aspire for the number one, but they win even during the process of losing. And that is what we call a consensus. And that now establishes, because a people's level to govern themselves democratically is proportionate to the degree of their understanding of the structures and the functioning of the whole social body. I think the most important thing about this is what do we get out of that system? Yes, let's look at it as a model. The give and take. That is a model. Let's look at it as a model. Does the people of that country benefit out of it? Yes. So the leadership question was sorted by the Constitution. It is no longer something that people look forward to be sorted by an election. It was sorted, and that is good governance. To the extent then that now whoever shows up at cabinet level, you now find guidelines established for you that are the following. Cabinet 0 tolerance to corruption. Performance indicators. They do. Yeah. 0 tolerance to corruption, and this begins with the head. I can safely tell you that I think these are things that we need to emulate. Now, when you talk learn from.